Shabbat Shalom. Invite everyone to take their seats and take a deep breath. And find some sense of connectedness on the inside. Sometimes we also physically, we don't want to lounge around in shul. Sometimes we want to find that center of which to pray from truth and honesty, and with a sense of longing for goodness and holiness, a sense of connectedness that we might find, please God, through our prayer, through our searching. So I invite you to turn to page 10 in the Siddur. This Siddur, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh avar chaman, yishochav dach el retzonach, yarutz avdach kimo hayam. Yishtachaveh mol hadarach, yerab lo yedidotach, minoch atzuf v'chol zach. Hallelujah, hallelujah, תתחזק ותתרפא והייתה שפחת עולם. את סוכת שלומך תאיר ארץ מי כבודה. נגילה ונשמח בך מהר ההוא גבעה מורד וכל אלי כימי עולם.
Page 11. Lechul meranen al Adonai, Naria letzvur ishenu, Mekadma fanav betmodav, Bizmirot Naria Page 12, it's on your door, Yom Kolo Tishma'u. Arba'im Shana Kohot Bedol Va'omar Am Toel Levavel Ve'lo Yadun Rachai Asher Nishpati V'habim Yevon El Menuchati. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, נסו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני הוא למאוד, לעולמו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלימים, אדוני שמיים עשה, והדר בפניו, ותפארת במקדשו, עבור אדוני משפחות עמים, עבור אדוני כבוד ועוז, עבור אדוני כבוד שמו, זהו מלכה ובוא לחצותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, נמנו מפניו כל הארץ, דיברו בגויים אדוני Together, Tisikoyim Rabbi Manon Rabbi.
Each 16 Shama v'tismach Zion v'tagerna benon Yehuda leman mishpatecha חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרו על הצדיק ולשרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו Page 17 מזמור שיר לאדוני שיר חדש כי נפלת עשו שיר לא ימינו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל כולם הריעו לאדוני כל הארץ פצחו ירם הים ומלוא תבל ויושבילה נערות ימחה וכף יחד יחד הרים ירננו לפני אדוני יושב קוראים תנות הארץ אדוני בציון גדול עמו הקודם אתה כוננת מישרים משפט צדקה ביעקב אתה עשית Page 20 משה ואהרון בכהנה ושמואל בקורא שמו קוראי אל אדוני והוא יענה נושא היית להם ונוקם על עלילותם ואמור אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני Page 21 מזמור לדוד אהבו לאדוני בני אלים אהבו לאדוני
The psalms that lead up to this moment in the Tefillah are supposed to represent the 6 days of the week. And so by the time we get to the Chadodi, it's as if we reviewed the week and now are ready to enter Shabbat. So there's a method to the liturgical madness that exists. So I invite us to just take a moment to reflect on the week that has passed, what we want to keep with us close, what we might want to say goodbye to. There's a number of things to say goodbye to this week. And what we want to invite in. Because that's where L'Chadodi, we come to greet Shabbat. We have to make an effort to go out of where we are to find a place of greeting for what lies ahead. Page 23, L'Chadodi.
נפשי בגדי תפארתך אמן. יד בן ישי בית הלחמי קור בהר נפשי גאה לא תבושי ולא תקלי, מה תשתוכחי ומה תהני, מה יכסו אני העני ונדעי אל תירא. נכדוני לקראת קנה ובשבת בקבלה, נכדוני לקראת קנה ובשבת בקבלה, ויולים שיסה שושי ורק הכתוקות בבלי יסיס עלי כבואי יצוס קטנה גבה. נכדוני לקראת קנה ובשבת בקבלה, נכדוני לקראת קנה ובשבת בקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ותבוני תריצי, אל ידיש בן פרצי ונשמחה ונגיד נכדוני לקראת קנה ובשבת בקבלה, נכדוני לקראת קנה ובשבת
Standing as we welcome in our Avel, our Mourner this Shabbat. The Shabbat we welcome in Lenny Bloom, and we offer him condolences on the death of his brother Andrew Bloom with the words of comfort on page 26. Hamakom yinechem etchem betoch sha'ar avei Zion Yerushalayim. May the divine comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. You may be seated. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך היום. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור ולנבל, להיגיון וחינוך. איש בר לא ידע וסין לא יבין עצות בפרוח בשם כל צדוק. כי הנה אויבך אדוני, כי הנה אויבך, page 28, יתפרדו כל עולם. צדיקה תמר יפרח, כארץ מדמנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובום בסבב, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי השעיה, צורי אלוהים להטבו. page 29, אדוני מלאך, ויולבש לבש אדוני עשית זר תיקון. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני, עדותיך נמנו מאוד. לביתך נע וקודש אדוני לאורך ימים. ביתך נע וקודש אדוני לאורך ימים. Shabbat Shalom. Some of you may know through my Facebook page, which is not altogether active, but every once in a while, that my bubby turned 100 this past Sunday. It was pretty wow. My brother, who's a little bit older than I am, in a genius idea, decided that she didn't need any presents. She had everything she needed. But the greatest gift that we could give her, give this century-year-old grandmother of ours, was love through cards. She's in an assisted living facility and kind of lonely there. And so he decided that if he posted on Facebook that his grandmother, our Bubby, was turning 100, and that if our family and friends and their family and friends would send cards, then she might have a lot of love throwing in through the mail. So he wrote up this Facebook page. I posted it. My mom posted it. My dad doesn't have Facebook, so he had nothing to post. He should by now, though, given what happened. So in the month leading up to my Bubby's birthday, which was February 10th, we hoped that she would get a lot of cards. Well, she did. Almost 400 cards. At this point, because they're still coming. And not only did she get cards, but she and we
were profoundly moved by the stories shared in those cards about how the card sender knew us, or knew her, or knew my sister-in-law, or knew some friend of a friend. Long-lost friends showed up that I haven't heard from since childhood. BJ congregants showed up. My sister-in-law happens also to be a rabbi of a big synagogue. Her congregants showed up. How much holiness and kindness rose up for our Bubby. So for those of you who sent her a card, thank you. There's still time, by the way. She's still 100. She deserves as many cards as she can get. And by the way, the life infused in her in this last month has been astounding. This morning, I went to morning minyan, which was also full for a different reason. It was the last day of Kaddish for Lawrence Gardner, a beloved member of our community who died much too young, 2.5 months after his wife Katie died and left their 9-year-old daughter. And the BJ community and his family and friends and Katie's family and friends took up the mitzvah of saying daily Kaddish for them, day in and day out for the last year, raising up the holiness. In this week's parasha, Titzaveh, the clothes of the priests are described, and Aharon, the high priest, it says, you shall make a tzitz, a head plate of pure gold, upatachta, and you shall engrave it, or sometimes patach also means to open, on it the seal of inscription, Kadosh Ladonai, holy to God. Literally, Aharon, the high priest, is supposed to wear a headband saying holy to God. Rabbi Nachman of Bratslav teaches on this verse that the tzitz, which is headband, connotes being able to look, to being able to see. And that when one looks, the tzitz is supposed to be with pure gold, and he understands the pure gold to be faith and wisdom. When one looks with faith and wisdom, then upatachta, then you can open up. The sparks sealed in all things raise up, and then you are Kadosh Ladonai, holy to God. Some may declare a national emergency for absurd and abusive reasons. But the greatest moral emergency of our time would be if we didn't believe that we had the ability to be Kadosh Ladonai, to have the ability to do what is good and right and holy in the eyes of God. My week, beginning with my Bubby's birthday and celebration on Sunday, and all those cards, we spent all of Shabbat reading the cards, hours of cards. And concluding this week with this morning minyan, we're an example of rising up in holiness, of people being able to see with gold, to sparkle, says the commentaries, that we sparkle with gold when we're able to see with faith and wisdom how to raise up the sparks. And that's why Shabbat is here, really, because the drudgery of this week, and this week being the year anniversary of Parkland, the national emergency declared, all these things which could drag us in the mud. We come here, and Shabbat is supposed to put on different gold glasses to teach us to see with faith and wisdom, and to see the potential to raise up in holiness so that each of us might come with a figurative headband saying Kadosh Ladonai, holy to God. So I invite us on this Shabbat as we pray, as we connect, as we search
to see how we'll see with gold, how we're going to be someone who raises up in holiness, whether with cards or taking on a minyan or saying Shabbat Shalom to the person next to us who looks a little lonely. To believe, actually, that we have the power to not only transform 100-year-old ladies or the life of a family who's lost tremendously, or a single person who's left at the edge of our society in countless ways, wall or no wall. How we're going to dedicate ourselves like Aharon, the high priest, Kadosh Ladonai, holy to God, because after all, Rabbi Nachman believed this to be true, and so do we. Kohen means to serve, and that wasn't only for Aharon, the high priest. It was for all of us to be those priests and to have it written on our forehead, Kadosh Ladonai, holy to God. Please rise. Baruch Hu, page 39a. Be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher tibaror ha'ari v'aravim v'chachma potech sharim machalif et hazmanim ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבי. Amen. Page 40 of Adolam Beit Yisrael and Chavta Torah Mitzvot Ukimu Mishpatim Otanu Lemanetav Al Ken Adonai Eloheinu B'Shach Beinu Komeinu Nasiach B'Chukacha V'Nismach כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 42. volume show.
43a. ואמונה כוזאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אבינו ונזולתו אנחנו ישראל עמו. מקינו עלינו מכפו לארץ עמל נפרד לנו מצרינו משם. העושה גדול ומחקר ונפלת ישמח נפשנו. וירם פנינו עצמנו עשה לנו ניסינו. ויוצאת שיקחו לשמה. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל. פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We pray for peace, page 45. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom. Aminenu Amin. Ufros aleinu sukat shemanacha v'tachleinu meitzatu v'yom menecha. Ubetzal v'nefachat azon. Ushmor tzeiteinu. So
26. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו יש מרע מברך, ועליו לעלמיה יתברך וישתבח, ויתבער ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה לילה כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה דמיון ועלמה. We face Yerushalayim for the silent Amidah, the formal text, pages 47 to 52. The prayers are for your own heart.
53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. אמן יחלמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, לאור הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר מעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, רצה במנוחתנו וקדשנו את צאתך, ותן חלקנו בטובתך, סבנו בטובך ושמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו מעבר רצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה כאילו תבמליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תנירן בעלמה וימרו. אמן. תתקבל צאתו ואותן דחו ישראל קדם ובון משמיים וימרו. אמן. יש לנו רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויהי
down to Kiddush on page 55. We don't have a bar mitzvah or a bat mitzvah this Shabbat. However, if you notice, Ari is wearing a red kippah, a blue tie, and a white shirt, which is not very typical. Yes, the blue tie and the white shirt, but not typically a red kippah. Ari has finally become a citizen of the United States after being here for 30 years and being married to Nina for how many years? And I just lost all my accent. And he finally speaks too, you know? So he's gonna lead us in Kiddush. We'd like to welcome anyone who's here for the first time up to the front. I see there's a group here. Rabbi Sharon Marcus and the Park Synagogue confirmation class. Pepper Pike, Ohio, come on down. And we'd like to wish you a Shabbat Shalom. And any children who are here, come join us. Changes sometimes, and Sharon Young was a camp counselor when I was at camp, so you don't realize this all the time, but so we want to give you a special welcome with her congregation. She's been 20 years in Ohio. Kiddush, page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava u'b'ratzon הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים קיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. There's no children, I think, under the age of bar mitzvah, unless I'm mistaken. I see a baby. There's a baby. Come. All right. A soul blessing. We'll allow confirmation kids under too, if it can't hurt to get a blessing. That's what actually Lawrence always used to say. There's two babies. All right. הגואל אותי מכל רע,
יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, וקדם הארץ. So for the boys, we say Yisimcha Elohim Ke'Ephraim V'Manasseh. For any girls that might be out there, Yisimech Elohim Ke'Sarah Rivka Rachel V'Leah. For everyone, Yivarechecha Adonai V'Yishmerecha. Ya'er Adonai Panav Elecha V'Yichuneka. Yisa Adonai Panav Elecha Yasem Lecha Shalom. Amen. Mazal Tov. Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמות השמיים. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני All those in mourning are marking a yard site are invited to remain standing for Mourners Kaddish, page 58. Yitzgadal v'kadash shemei Rabbi, ve'amad yivrach yiruteh v'yamlich malchuteh, v'chayechon u'v'yamechon u'v'chayeh d'chol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kari v'yamru amen. Yehei shmei Rabbi v'rach le'olam u'mei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalam shemei dekudesha brecho le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata dat miran v'ama v'yamru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom. May be seated. Shabbat Shalom. We want to once again offer our condolences to Lenny Bloom on the death of his brother Andrew Bloom, and to Rochelle and Max Edigen and their children, Orly and Jonathan Silver, and grandchildren and great-grandchildren, actually, who are part of this community on the death of Rochelle's sister, Edna Cohen. And we want to say Mazal Tov to Avital Mendelson and Asaf Harel and Ethan Harel on the birth of their son and brother Benjamin Amir Harel. Tomorrow morning services are at 9:30 here. After Shabbat services and Kiddush, we have a great privilege of hearing from Rabbi Chaim Casas, who is a conversos rabbi. He was conversos. He's raised in Spain, and he ultimately recognized his roots, and then he became a rabbi. And so tomorrow after Kiddush, he'll be sharing his story, the first Spanish-born rabbi in over 500 years. Kind of amazing. This week, we continue our series in Adar Aleph, the first month of Adar, about anti-Semitism. And if you don't know who Eric Ward is, he's the executive director of the Western Case Study Center, and
He's an African-American man who is doing an incredible amount of work on white supremacy and white nationalism, and also how the intersection of racism and anti-Semitism are essentially the drivers of white nationalism and white supremacy. So he'll be with us on February 20th. He has incredible articles, and he is not to be missed, particularly at this time when so many things are potentially, particularly around the Jewish community and anti-Semitism, which is not to say it's very serious, but we should understand how everything is being undergirded by these theories and operations and structures that white supremacists and white nationalists are using in our country. He's going to be here on Wednesday, February 20th at 7:30, and Monday, February 25th, our fellow rabbinical student, Margot Hughes Robinson, will be also gathering a group of converts, people who have chosen Judaism and therefore are trying to figure out how anti-Semitism plays in their own lives, given that they weren't born into the Jewish people, and how that is, I don't know if it's challenging or not, but it's just to create a conversation. We have a number of things coming up. Many of them are in the Kodesh Arun, so I'm not going to say them. I just want to mention one thing, which is that we have a shelter 5 days a week between downstairs in this building, and 3 nights a week, 2 nights a week here, 3 nights a week at SPSA. There are essentially 2 shifts of volunteers, one that make dinner or prepare dinner for the guests, and it's a women's shelter for 10 to 12 women every night, and then the sleepover volunteers that are 2 that accompany the women sleeping here. It's the only mitzvah you can do in your sleep, and we need volunteers. When this community was refounded in 1985, essentially Marsha said, we can't be a synagogue if we don't house the homeless. And that is the litmus test of what makes us who we are. And so if you're able, which is not true of everyone, if everyone would spend 1 night in the shelter during the course of the year, you don't actually have to be a member to do this mitzvah. So if you're not a member of BJ and you live in New York or not, come sleep over at the shelter. Finally, I want to give a warm welcome to Rabbis Noah Kushner and Rabbi Michael Lizak, who are here from the West Coast on a special birthday weekend, and we're so happy to have you in our midst. Noah is the rabbi of the kitchen, and Michael is the rabbi of a church. It's not everyone who has a rabbi in their church, except we have that understanding too, given SPSA. So really happy to have you here with us on this special Shabbat Mazal Tov. We'll conclude with Shalom Aleichem, page 73. מלאכי השרת, מלאכי השרת, מלאכי אלוהים, מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. Shalom.
Bless us on this Shabbat to have the eyes of gold, with faith and wisdom to carry forward, with a vision to see the sparks rising, and to have a headline that says, Holy to God. Adonai Ozeh Amo Yitin, Adonai Yivarech et Amav Bashalom, Shabbat Shalom. Shabbat shalom.